Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Welcome to my channel. Disclaimer: this channel adopts a personal diary style and it's entirely personal in nature. I'm not here to recommend or suggest anything to anyone. Before I forget, let's not forget to give credit to FreePick and its creators. Thank you very much for providing the free content. Well, I've been trading Forex for about 10 years and still don't feel the need to retire. My trading method involves observing candlesticks and drawing lines based on them. I don't use fundamental analysis for my trades. Spanish explanation will follow the English ones. Basically, I can say that I have 3 strategies for trading in Forex and cryptocurrencies: positioning, trading with reversion, and an investment-oriented approach. For more details, please check out my first video on March 22nd, 2024. Thank you. Well, on this video, let me share my thoughts and results on cryptocurrencies of these days. Okay, great. So let's start with Bitcoin Cash, the entry point. But first, let me share my result of these days. Well, this is the chart from 6th of April 2024, 4-hour chart of Bitcoin Cash. Let me show you this. Okay, so this is the line, the supporting line, and I have opened a position here. So let me explain. Once after go below the supporting line, it had just recovered, and since I'm seeing these lines as a supporting line and a resistance line, so I have just opened the position here, and also my target is this. So take profit of this, and stop loss is this line, 527 as the stop loss line. So let's see, final profit I have gained is 460 euro with a lot size of 0.50, which is quite nice. Great, let's continue. From now on, let me talk about the entry point study of Bitcoin Cash. I'm thinking to open a new position from, well, right now price 680, and my take profit is about 720, and stop loss is like 660 something. Also, I think about the 640 stop loss, but in this case I must say it's not worth it because stop loss is bigger than take profit. So wow, no, I don't think so. I'm going to open a position with 665 and take profit of 720. Well, let's see how it will go. Okay, let's continue. Bitcoin entry point result. I have set on 28th of March that I have just opened a new position here with take profit here, because I'm seeing this line, the resistance line, and later, well, stop loss here at the supporting line. But later I started to see this new line as a resistance line, and also I'm seeing this line as quite important. So on 28th of March the price was here, and it is like here and here and here, right? So I did not see quite much the possibility to reach this take profit. So I have just done that, keep the I maintain the take profit here, but I have changed my stop loss to here.
So I can say that I assure my profit from this line until this line. If the things doesn't go well, if the things doesn't go like this way, but just go down, stop loss, the new stop loss will work to protect my profit at least about this. So let's see. So this is the result of movement. Oh, sorry, this is not correct. This is 6th of April 4-hour chart, sorry. So the point is, after reaching here, but it just cannot go up, but just fall. So reached here. So once reached the stop loss line, my open position from here had just closed. And actually, after this, it just go down, down, rebounded, but go down. So right now, like this way. So as a result, final profit with lot size 0.10 was 206 euro. Wow, not bad, not good. But yeah, I must say not bad. Well, I have just changed 6th of April 2024. It was a mistake, so sorry. Okay, now let's talk through Bitcoin entry point study. So this is the chart of today, weekly. 68,000 is the current price approximately. Let me draw this line, which is very important as of today. This is now working as a supporting line. Okay, let's change the view. So this is a 4-hour chart. So what about this? So I have drawn this line as one purpose. Well, back into the weekly chart. So this is a reference line currently at the resistance line. Well, as we know, Bitcoin has a rule, let's say, so to speak, pattern of the price movement. This is about when it is the uptrend, once reached a high position, it just fallen 20% approximately. So here as well, once reached this price, 20% down, and here again, reached here, and 20% down. Here as well, once reached this price, 20% down, and I'm expecting like this. Next 20% adjustment is about 59,000 approximately. I'm saying this because, well, 4 hours chart again. So what I'm thinking is this. Price movement, my expectation is like this. So it could reach the 20% line and then uptrending again. So in my case, I'm planning to open a new position about here. Very possibly once after arriving here, I will prepare buy stop position from here, take profit this, and stop loss this. Well, so let's continue with Ethereum. I share my entry point result, which ended up not really good.
So I have explained on 28th of March, opening the new position here, take profit here, and stop loss here. And the price had moved in this way. So opening here, reaching here, I expect something like this, but which ended up not happening. So the price in the reality is just fallen and touched my stop loss line. So final profit with lot 1.00, I have gained 350 euro in negative. Well, let's continue. Solana entry point study. I talked through on 28th of March with 4 hours chart, something like this. So I expected something like this. In this case, after creating the letter N, I shall open a new position with buy stop and take profit like this here. Well, today, 6th of April, so I expected something like this. I'm opening here, a new position, but not. Ended up happening like this way. So this makes me think this. So the Solana is acting or moving under this pattern. So this is the range pattern. So why not open a new position from here? So like this, take profit and stop loss. I think yes, I'm going to open a new position. And as for the gold, let me walk you through about this very quickly. Well, 6th of April, today's chart, the price is 2,329. On 1st of April, I have explained something like this. So after seeing this chart, I expect the price movement like this way. However, the reality is this. The price adjustment is not happening yet, but I believe this should happen. But it's okay. I do believe that the price is uptrend. I really hope to see it continue to move up and up. Well, so this is a summary of recent trades. Getting 460, 206, losing 350, so grand total 316. Well, not bad. At least winning. Well, let's keep an eye on. So this is it. Thank you very much as always being here. Now I continue the content in Spanish. Thank you very much. See you on next video. Bye. Hola, muy buenas. Voy a continuar en castellano. A ver, primero con Bitcoin Cash. Pues primero de todo, pues explico esto. A ver si puedo. Vale, de acuerdo. Estoy viendo pues esta línea como soporte. Y como ha pasado hacia abajo y ha rebotado, no ahí nomás abajo, pues aquí he abierto una posición nueva. Take profit para aquí.
Y stop loss 527. Y como resultado final, pues con lote 0,50, pues he ganado 460 euros, que no está nada mal, la verdad es que está muy bien. Y ahora, pues Bitcoin Cash de hoy, 6 de abril. Entonces, estoy viendo esto. Take profit de 720, abriendo por aquí, ¿no? De 680 y stop loss, ¿cuál, no? 665 o tal vez 640. Bueno, 640 en este caso, stop loss es casi más grande que la ganancia, por lo tanto, no. Voy a abrir la posición así y a ver qué tal voy, ¿no? Después, Bitcoin, resultado de otro día. Pues antes del día 28 ya estaba abierto la posición. He explicado en día 28 esto. Que estoy viendo esta línea que está funcionando como resistencia. Que ya no pasa hacia arriba, no pasa y no pasa, ¿no? Por lo tanto, he pensado en esta línea como nueva stop loss. Entonces, stop loss original era este, pero al precio ha subido, bajado, bueno, subido y estaba por aquí día 28, pues he cambiado stop loss de este a aquí. Entonces take profit no cambia y stop loss aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que de aquí hasta aquí la ganancia está asegurada. Y resultado, pues va pasando y no sobrepasa. Ya va pasando y al final ha bajado, ¿no? Por lo tanto, ha tocado stop loss y se ha cerrado. Entonces, la ganancia final con lote 0,10, 200 euros. Ahora, pues Bitcoin. Pues esto es de día 28. Esta línea he explicado que se ha convertido como una línea muy importante de soporte. Vamos a ver de un poco más de cerca, ¿no? Pues aquí estamos. Pues estamos viendo que sí, que efectivamente está funcionando como línea de soporte. Pero esta línea, ¿qué es, no? Pues vamos a mirar un poco de lejos. Pues la referencia es esta. Y con esto, la verdad es que hay un punto importante a explicar, ¿no? Pues Bitcoin tiene una tendencia de esto. Cuando ha empezado movimiento hacia arriba, una vez alcanza, pues baja unos 20%, sube y baja. Cuando ha subido hasta aquí, ha bajado unos 20%. Ha subido otra vez y ha marcado otra vez 20% de caída. Cuando ha llegado aquí, ha bajado de totalidad 20% otra vez. Y a ver, esta línea roja está funcionando, bueno, no está funcionando, no, que he dibujado para marcar de 20% desde aquí, que es 59.000 aproximadamente. Vamos a ver un poco más de cerca. Pues algo así, ¿no? Que voy a esperar. Si alcanzase hasta aquí, pues yo pondré un buy stop por aquí. Entraré nuevamente con take profit hasta 73.000 y stop loss hacia 59.000, ¿no? A ver, seguimos. Y seríamos. Esto es el resultado. He dicho otro día que he abierto una posición aquí, take profit aquí, stop loss aquí. Pues ¿qué he traído? La verdad es que no ha ido demasiado bien.
pues después de llegar aquí no ha podido subir más, sino que ha bajado. Entonces ha tocado stop loss y se ha cerrado la posición abierta. La ganancia final, pues con lote de 1,00, pues 350 euros en negativo. Bueno, no pasa nada. Continúo. Pues he explicado algo así el otro día, día 28. Y he dicho que cuando veo así de N, pues abriría una posición para take profit aquí, ¿no? Y stop loss para acá. ¿Cómo ha ido? Pues eso no ha pasado. Esto no ha pasado. Y está, en lugar de pasar, pues está bajando y bajando, ¿no? Pero estaba rebotando por aquí. Entonces estoy viendo ahora así. Está funcionando dentro de estos rangos. Entonces está moviendo así. Por lo tanto, ahora está aquí. Pues abro una postura, o sea, una posición para take profit 195 y stop loss 167. A ver qué tal va, ¿no? Quedaría así. Yo lo veo bien. Igual, ¿no? Pero bueno, como he comentado ya varias veces, hay que ganar, hay que perder. Importante es que hay que ganar un poco más de la pérdida. Y un poco sobre oro, muy rápidamente. Pues día de hoy, día 6 de abril, está así. Bueno, el cierre de viernes, ¿no? La verdad es que es muy bonito, ¿no? El día 1 de abril he explicado algo así. Que se ha convertido esta línea como soporte. Por lo tanto, yo esperaría algo, ¿no? Pero en realidad está funcionando ya así. Uy. Que yo demasiado. Ajuste de precios tiene que pasar algún momento. Pero bueno, de momento no baja nada de nada. Sube y sube y sube hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, habrá algún ajuste. Pero subirá. Entonces, ¿hasta dónde va? Pues mira, esto tiene, la verdad es que mucha esperanza. Y pues eso, ¿no? Que esto es el resultado de estos días. Pues ganancia 460, 206, luego pérdida 350, ha quedado pues 316, que no está mal. Es importante salir ganando. Pues sin más, muchas gracias por escuchar este video. Nos vemos en el siguiente video. Chao.